आजचा टॉपिक शिकण्यापूर्वी आपल्याला या चॅप्टरमधील सुरुवातीच्या कॉन्सेप्ट्स माहिती असायला हव्यात. त्याकरिता आवश्यक व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. हाय फ्रेंड्स, in our last lecture of the video lecture series on the chapter elasticity, we learned two important things. Number one was the experimental determination of the Young's modulus of the material of the wire, and the second lecture was based on the studying the stress strain curve and analyzing behavior of material of the wire under constantly increasing load. यापैकी आपण जो मागच्या लेक्चरमध्ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शिकलो, या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वचा उपयोग आपल्याला मटेरियलच्या वर्गीकरणामध्ये होतो. बेस्ड ऑन दी नेचर दॅट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वी कॅन क्लासिफाय दी मटेरियल्स इन टू थ्री टाइप्स. आयदर द मटेरियल्स कॅन बी क्लासिफाइड ॲज ब्रिटल, or those can be classified as ductile, or those can be classified as elastomers. So based on the study of the stress strain curve, we classify the materials either as brittle or as ductile or as elastomers. तर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वच्या स्टडीवरून आपल्याला पदार्थाचा अशा वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये वर्गीकरण करता येतं. यापैकी ब्रिटल म्हणजे काय, तर ब्रिटल म्हणजे ठिसूळ पदार्थ, ज्यांना आपण अधिकचा लोड अप्लाय करू शकत नाही किंवा लोड अप्लाय केल्यानंतर जे सडन ब्रेक होतात, अशा पदार्थांना आपण ब्रिटल म्हणतो. डक्टिलिटी ही अशी प्रॉपर्टी आहे ज्याच्यामुळे दिलेल्या पदार्थापासून आपल्याला त्या पदार्थाची वायर किंवा तार बनवता येते. आणि इलॅस्टोमर्स म्हणजे असे पदार्थ की ज्यांच्यामध्ये जे इलॉंगेशन आहे ते इलॉंगेशन त्यांच्या इनिशियल लेनच्या पटीमध्ये तयार होतं. सो देर इज लार्ज स्ट्रेन for a corresponding small increase into the stress. Okay, so how the stress strain curve classifies the material into different types that we learn. Suppose that any material is brittle, then its stress strain curve is such that initially the portion from O to point P is this P indicates the proportionality limit. So initially as like the studied into the last lecture, the stress and strains are proportional to each other. स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एकमेकाला प्रोपोर्शनल असतात. परिणामी जी ग्राफची नेचर आहे ती स्ट्रेट लाईन आहे. त्यानंतर ग्राफ थोडासा कर्व होऊन आपण या ग्राफमध्ये त्या मटेरियलच्या इलॅस्टिक लिमिटपर्यंत पोहोचतो. सो ई इंडिकेट्स दी इलॅस्टिक लिमिट. And now if we increase the load on the wire beyond elastic limit, then you can see that the breaking point appears suddenly. The portion of the graph from elastic limit to breaking point is very small as compared to remaining portion of this graph. तर ब्रिटल मटेरियलच्या बाबतीमध्ये इलॅस्टिक लिमिट संपल्यानंतर जर आपण त्या वायरवर स्ट्रेस अप्लाय केला तर त्याचा ब्रेकिंग पॉईंट हा एकदम लवकर येतो, सडनली ॲपियर होतो. परिणामी इलॅस्टिक लिमिटपासून ब्रेकिंग पॉईंटपर्यंत या ग्राफचा एरिया हा खूपच लहान असतो. द पोर्शन ऑफ द ग्राफ फ्रॉम द इलॅस्टिक लिमिट टू ब्रेकिंग पॉईंट इज व्हेरी स्मॉल. What does this mean? The breaking point appears suddenly after the elastic limit, soon after the इलॅस्टिक लिमिट. इलॅस्टिक लिमिट नंतर आपल्याला वायरवर खूप अधिकचा लोड अप्लाय करता येत नाही. इलॅस्टिक लिमिट ओलांडल्यानंतर आपण वायरवर थोडा जरी लोड अप्लाय केला म्हणजे स्मॉलर इन्क्रीज इन टेन्साईल स्ट्रेस विल रीच दी मटेरियल टू दी ब्रेकिंग पॉईंट. थोड्यासुद्धा इन्क्रीजमुळे वायर कुठं पोहोचलेला असेल, ब्रेकिंग पॉईंटपर्यंत पोहोचलेला असेल किंवा ब्रेक होईल. इलॅस्टिक लिमिट संपल्यानंतर आपल्याला वायरवर काही खूप लार्ज व्हॅल्यूपर्यंत लोड अप्लाय करता येत नसेल तर अशा पदार्थांना आपण म्हणतो ब्रिटल मटेरियल. सो ठिसूळ पदार्थ ते असतात जे इलॅस्टिक लिमिटच्या पुढे जास्तीचा लोड सहन करू शकत नाहीत. परिणामी त्यांच्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वमध्ये इलॅस्टिक लिमिट ते ब्रेकिंग पॉईंट हा पोर्शन खूप लहान असतो. सो वी कॅन टेक एक्झाम्पल्स ऑफ दिस ब्रिटल मटेरियल्स. सो दी ब्रिटल मटेरियल गुड एक्झाम्पल इज ग्लास, or it can be ceramics, or even if we take a cast iron,
then this cast iron is also a brittle material. That's why it is our general experience in our day-to-day life that the elements made up of the cast irons suddenly breaks. Then we will come to the stress strain curve of the ductile material. If the stress strain curve is such that the portion from the 0 to point E, you can see the portion from 0 to elastic limit. Here again P is proportionality limit, E is elastic limit, and B is breaking point. The portion of the region in this the portion of this graph in this elastic region is smaller than the portion in plastic region. As learned into the last lecture, up to this point the region of this graph is elastic, whereas the region in of this graph here is plastic. And you can see that, you can observe that the plastic region is large than the elastic region. What does this mean? The breaking point does not appear suddenly or immediately after elastic limit, and wire can be loaded for large values beyond elastic limit. या ठिकाणी प्लास्टिक रिजन जो आहे या ग्राफचा तो इलास्टिक रिजनपेक्षा जास्त आहे. याचाच अर्थ काय होतो की इलास्टिक लिमिट ओलांडल्यानंतर सुद्धा लार्ज व्हॅल्यूपर्यंत आपण या मटेरियलवर लोड अप्लाय करू शकतो त्याचा ब्रेकिंग पॉईंट येण्यापूर्वी. म्हणजेच इलास्टिक लिमिट संपल्या वायर सडनली ब्रेक होत नाही and it can still bear the higher load beyond the elastic limit. That's why the portion of the stress strain curve in plastic region is large as compared to portion in elastic region. Such kind of materials are called as ductile material. अशा पद्धतीच्या मटेरियलला आपण डक्टाइल मटेरियल म्हणतो. इलास्टिक लिमिट संपल्यानंतर सुद्धा बऱ्याच वाढीव लोडपर्यंत हे मटेरियल ब्रेक होत नसल्यामुळे अशा पद्धतीचे मटेरियल सडनली ब्रेक होत नाही. The good example of ductile material is mild steel. Mild steel is a good ductile material. Then if we see this stress strain curve, we can see that there is large increase in strain for the smaller values of stress. अशा पद्धतीच्या ग्राफ ज्या मटेरियल्स असतो त्या मटेरियल्समध्ये स्ट्रेसमधील थोड्यासुद्धा वाढी करता मटेरियलमध्ये तयार होणारा स्ट्रेन किंवा मटेरियलमध्ये तयार होणारा इलॉंगेशन हे त्याच्या ओरिजिनल लेंथच्या कंपॅरिझनमध्ये असतं. आणि आपण बघू शकतो की या वायरला प्लास्टिक रिजन जो आहे तो जवळपास नसतो. म्हणजे इलास्टिक लिमिट संपल्यानंतर हे मटेरियल सडनली ब्रेक होतात. So these are the materials having two important characteristics. There is large elongation for the smaller values of stress. You can see the proportionality limit is not followed. Stress is not proportional to strain, and the wire breaks sudden after the exceeding the elastic limit. Elastic limit संपल्याबरोबर लगेचच अशा पद्धतीचे मटेरियल काय होतात ब्रेक होतात. So in elastomers we can summarize that number 1, the stress is not directly proportional to strain, rather strain increases at a very large rate as compared to stress. Second thing, there is no plastic region. What does this mean? The wire breaks or the material breaks sudden after the exceeding the elastic limit. Elastic limit संपल्याबरोबर हे वायर किंवा हे मटेरियल काय होतात ब्रेक होतात. The breaking point of these materials is very close to their elastic limit. Example of such kind of materials is rubber. The good example of elastomer is rubber. So this is all about the different types of stress strain curve for the brittle, ductile and elastomers. We'll learn the remaining points from this chapter into next lecture. Till then, thank you.